E aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o JC. Hoje voltamos aqui jogar Starfield aqui, né? Vamos continuar de onde a gente parou aqui da última vez, né? A gente lutou lá com os piratas, depois a gente saiu no diálogo, né? Aí vimos agora, voltamos o para esse planeta aqui, que é depois, esqueci o nome desse planeta agora. Nave, missões, aqui, peraí. Vamos fazer essa missão aqui, um pequeno passo. Vá até a guarita. Aqui, ó. Um pequeno passo. Barret quer que eu leve o artefato para seus colegas na constelação. Vou na nave dele, a Frontier, e com seu robô, o Pasco. Me acompanhe nessa jornada. Vamos fazer essa missão agora aqui. Vamos entregar lá o artefato lá para os amigos dele, do Barret. Vamos seguir aqui. I can assure you this unprovoked attack on a United Colonies research facility will not go unanswered. We'll get you settled Cara, into tá your new bonito, cara. assignments as soon as possible. Ah, aqui. Eu não lembrava como que era. Opa, deu as câmeras. Wish that bartender at the viewport would stop complaining to security. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. Cara, tá bonito aqui, hein? Fale com Bater na fotovista. Vamos falar ali, vamos ali. Cara, tá bonito, hein? Esse primeiro planeta aqui. Acho que a qualidade tá meio civil. Vamos até o trem aqui. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. Cara, não era pra tá... Pera aí, deixa eu ver aqui a... Configurações... Gráfico aqui. Eu tô no outro, cara. Deixa eu baixar um pouquinho. Deixar no alto pra ver. Né? Se dá uma melhorada. Opa. Acho que agora deu. Vamos ver. Parece que ficou pior. Nossa, parecendo que eu tô jogando. Deixa eu mudar de novo pro outro aqui, pera aí. Configurações, gráfico. Deixa no outro. Granulação eu tirei. Deixa eu desligar esse aqui também. Vamos ver se dá uma melhorada. Parece que deu uma... Mas eu acho que é minha placa de vídeo, não é... Tanto. Vou continuar, depois eu... Eu vou arrumando conforme a gente vai jogando. Talvez é porque tem muita gente, né? Aí, deixa eu mudar pra primeira pessoa. Pra ver se me dá uma melhorada. The water is quite aesthetically pleasing.
or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. Local descoberto. We just need to convince her that President Abeille isn't the same as her predecessors, and that an adversarial use is a thing of the past. Cara, tá meio... Deixa eu ver se eu ponho no alto de novo. Ah, mano. Gráfico. Tá no ultra já, ó. Personalizado. Acho que é... Nitidez. Habilidade de fluididade. Eu vou voltar aqui no ligado. É, deu. Acho que ficou melhor. Bora. Será que a gente consegue entrar na cidade ou não? Pra cá? Acho que tô no lugar, indo pro lugar errado. I'm not feeling that bad. We have an appointment. You're seeing the doctor. That's it. Toda hora eu tento dar uma olhada mais com calma. We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Cara, é grande aqui o mundo, hein? Né? Sei que ia ser... Ah, eu posso mapear o tempo. Ah, não, mas eu vou... Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. We'd all appreciate it. Não. Fala com o sargento. Aí, nisso aí você vai passando perto das pessoas e vão dando missões pra você. Ah, interessante. Bom, vamos aqui, né? Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Vou até... Tá. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Tá. You two keep going on like this. I'm banning wages. Vou proibir as apostas. Tudo bem. Bora. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Tive um ataque pirata. Bert me pediu para proteger o artefato. Não importa, eu trouxe o artefato. Quem é você? Quero saber quem vocês são primeiro. E o que é constelação? É. Very well. This is a private organization dedicated to exploration. Space primarily,
but also anomalies throughout the settled systems. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Barrett? Teve ataque pirata, Bert me pediu para trazer o artefato. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Teve luz, intensas, música. Não quero falar sobre isso. Aquela coisa quase me matou. Quantas vezes isso já aconteceu? Quem mais já teve essas visões? We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Teve luzes intensas e música. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? Ouça a reunião. Believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... Já tem dois já. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only 2 of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Country? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? É, Not verdade. to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Ah, com certeza. Vamos ver. Tá bom, eu topo. Me explica o que fazer. Isso tudo é meio demais pra mim. Preciso arranjar a cabeça. Tá. Quanto vocês sabem sobre artefatos, o que eles são, vocês me querem na constelação, o que isso quer dizer? Quais seriam meus deveres? Primeiro aqui. Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Tá. Tá. Isso é tudo. Ok. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. Opa. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Hmm? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head.
Tá, antes de falar com ela, deixa eu ver o que os outros têm a dizer. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the eye full time. I've occasionally had my doubts about Constellation as an investment. But now, well, it's clearly money well spent. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Já me chamaram de coisas piores. Se isso for um pedido de desculpas, você consegue fazer melhor. I am sorry I besmirched your chosen profession and made assumptions about your character. My frustrations lie more with Barrett, not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Welcome aboard. Yes, well, a stock bar is a treat I think Constellation can afford. For now. But if you clean us out, you're on your own. By the way, in addition to a place to stay, the Lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects. If you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Construir precisa. Não esperava encontrar um diretor por aqui. Qual é a sua função na constelação? Você acha que a visão que eu tive tem algum significado? Que tipo de empresa é Store-Econ? We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the Lodge home, as much as anywhere else. Qual a sua função? Que acha que a visão que eu tive tem algum significado? Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? Não. É claro, eu vejo luzes e ouço música o tempo todo. Tá sempre rolando uma balada na minha cabeça. Eu não bati a cabeça recentemente, se é isso que tá perguntando. Tá perguntando se eu já vi algo assim? Eu nunca tinha visto algo parecido. Not exactly, no. But I suppose it doesn't matter. You saw something. Barrett saw something. That's an unlikely coincidence. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Com certeza. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. É. Qual é a sua função? Me? Why, I'm the wallet. Ah, sabia. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen,
Those resources aren't being wasted. We're onto something big here. Tá. Goodbye. Deixa eu falar com outro aqui. Os jogos da So, Bethesda. Mateo, swiped any new religious texts? Ha ha. I don't have much time for that É kind of assim, thing. eles têm muitos There's diálogos, to do né? around here, you know? I wasn't born yesterday, you know. I bet you have your eye on something. Well, okay, fine. I had heard that Buddha's tooth may still exist. Was trying to find out if there's any truth to it. Maybe this one will turn out better than the last time, huh? Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but I feel like if I did, now would be a Falar good com time. você, vem cá, cara. Vamos ver. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Todos os artefatos vieram de cavernas. Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine? Potentially the greatest discovery in human history collecting dust. O que você acha da visão que eu tive? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but you know, if the label fits. Se tinha algum significado, não entendi. Eu sei que era algo importante. Posso sentir. Talvez só esteja enlouquecendo. Tudo bem, sei que nunca tive uma experiência como aquela. Você acha que foi uma experiência religiosa? Não. That sure lines up with everything else about these artifacts. It's all connected. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. O que te trouxe a constelação? Até a constelação. Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. Entendi. Tá certo. Take care of yourself. Te cuida. Tá. Take note. Everyone here is worth learning from. Yes, even the kid. Deixa eu ver aqui. Será que esse aqui que é o cara? Os quadros estão bonitos, cara. Olha as pinturas. Vamos falar. Something you need? A missão que eu tenho que fazer. Pera aí, deixa eu ver aqui. Missão. Sarah quer falar comigo sobre a minha primeira missão. Com... Ah. Isso aqui acho que é secundárias, né? Atividades. Tá. Vou falar com ela logo. So, are you ready to get to work? Or was there something else? You don't seem to spend much time at O que é constelação? O que vocês fazem? A constelação é bastante conhecida? I don't know what you've heard, but I can imagine. First of all, I think you can dismiss any stories about us no longer existing. I don't believe in smearing our name everywhere we can. Exploring the universe, charting the unknown, that's what counts. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot of ways. Ainda preciso de tempo. O que sabe sobre o artefatos? Not much, but you've seen them for yourself.
It doesn't take a lot to realize we're dealing with something extraordinary. Just what that is, we'll have to figure out. It's what we do. Tá. Preciso de um tempinho. Constelação. O que devemos fazer? O que vocês fazem? We're explorers. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. We just take that a little more seriously than others. We were founded decades ago by a man named Sebastian Banks. He wanted a small group of people from all corners of the settled systems dedicated to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Não sei agora se eu vou. Vai, tudo pronto. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Tenho que admitir, tô sentindo a empolgação, minha primeira missão. Ótimo, vou poder aprender mais sobre a união das colônias. Trabalho braçal nunca compensa com a gente espera. Vanguarda. Outras pessoas têm artefatos. Vamos ver, A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. Entendi. Jumping to anthropology on me already? Oh, well, good. We all need our own reasons to be out there. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Se você continuar, Sarah seguirá você compulsivamente. Eita, pega. Ah, nossa primeira recruta. E o que eu ganho com tudo isso no final? Lógico, né? A constelação paga salário. You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent-free? We do have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So the more you work with us, the more we can share what we have. Entendi. Tá. Vamos. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Tá certo. Parece imprudente uma organização que deveria ter regras. Como assim? Você não liga se eu roubar contanto que não me pegue? Entendido. Deixa eu... Não. Those are the rules. Advance humanity's knowledge to the best of your ability. As long as you do that, I'm not here to judge you. Entendi. Now, let's you and I get over to Mast. Então você pode fazer tudo em prol da humanidade, né? Então eu posso matar, roubar. Opa, eu vi aqui. Guia de constelação. Reduz permanentemente o dano de queda. Opa, como que eu faço pra pegar? Carrying enough clutter there, or should we find some more? Ah, eu não falei com essa mulher aqui, pera aí. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. Tá nada. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Sarah disse algo sobre lugar para ficar. Você parece saber bastante coisa sobre artefatos. Oh, gosh. No, I mean, that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two.
and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Me fala, como posso te ajudar a descobrir mais? Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition. I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Entendi. Speaking of, if you're going to be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. Coisas orgânicas. Tem coisas mais importantes para não. Como recursos orgânicos ajudariam a aprender sobre os artefatos. I can't be certain that they will, but more data points are always a good thing. I don't want to rule out anything that could provide a breakthrough. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Entendi. Está mesmo pensando em outros tipos de exploração, além dos artefatos. A visão que eu tive, o que você acha? Há quanto tempo você trabalha nisso? Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. Ah, sim. It's a shame he isn't here to see this. Of course, there's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Tá, confira o painel de missões. Tá. Tem um recurso. Great, let's see what you have. Deixa eu ver aqui. Eu posso vender tudo? Examinar, cadê? Como faço para vender? Comprar. Ah, ali é o valor dela. Vender. Eita, eu tenho 14. Quando dá 400 e... vai, tudo. Vende tudo. Eu não tenho mais nada? Deixa eu ver aqui de novo. Okay, let's take a look. Recursos. Não, comprar não, né? A visão que tive, o que você acha? Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something. An energy surge, some other phenomenon. Não era sinapses aleatórias, tinham algum significado. Então deve ter alguma razão explicável e razoável. Seja lá o que eu vi, não foi uma coisa da minha cabeça. Barrett viu alguma coisa também? He did. At the time, well, it's Barrett. We weren't sure if he was kidding around. Clearly, he wasn't. Unfortunately, that's what a lot of people report in these situations. I'm not saying you didn't really see anything, just that it's really hard to determine after the fact. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. Beleza. We're all in this together now, right? Certeza. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Ser seu guia no tour. Right. So you've seen the library. Siga Noel. Obviously. Bem, você viu a biblioteca, Walter's obviamente. quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Eu... Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago.
It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. I am at your service, Captain. Ela vai mostrar o local pra mim. Aí. Nossa, como eu ando devagar. Ó, o bar aqui, né? O que é o bar? So this is the bar. Usually no tender, so help yourself. Within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Cara, eu sei que é um jogo lento, mas tá da hora, cara. Aqui dentro parece que já tá bom, cara. O gráfico não tá, talvez é por ser um lugar fechado. Perdão. Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Tá, deixa eu ver aqui. Esse é o meu quarto. Opa, estojo de relógio. Ah. Suculenta. Ah, tem a suculenta aqui, que da hora. Depósito. Copo. Deixa eu ver aqui. Um livro. Moby Dick, o livro do Moby Dick. Tablet. Cama, dormir. Tá bom. O Toro vem mais com calma aqui. Agora vamos voltar. Vamos continuar essa missão. Depois eu dou uma olhada aqui em off depois. Opa, que é isso aqui? Ah, é o Apolo. Ah, é Apolo 11, que da hora. Bora. Tá, visite seus pais na torre. Ela vai ser a minha... Deixa eu falar com ela. We need to talk to John Tuala in Mast. Posso fazer umas perguntas pessoais? Deixa eu ver. Sure, go ahead. Quais áreas você considera sua especialidade? You mean apart from being the chair of Constellation for the past 5 years? Well, let's see. I pride myself with my aptitude for astrodynamics, calculating optimal trajectories for grab jumping. That's been quite useful in the past. And as far as planetary exploration, my area of expertise is botany. So, don't worry. I won't let you eat anything that might put you in the hospital. Tá, você gosta de dividir com outras coisas além de explorar? Você gosta de se divertir com outras coisas além de explorar? Exploration is my entire life. I consider it both a career and recreation. That being said, I will make a confession. Mas já assim, já vai se abrindo. Between us. Before I graduated from school, Oh, que da I hora. was in a band. And no, I don't mean Eita. the school band. I mean a rock band. We called ourselves Ironic Comet. A ridiculous name, I know. But we were just a bunch of teenagers getting together and having fun. And before you ask, no, I wasn't the lead singer. Vocalista. Eu era... I actually played the drums. The band never really went anywhere, of course, but those were good times, and I remember them fondly.
Da hora, tá bom. Depois eu converso. Okay then. Bye for now. Qual a missão que eu vou fazer agora? Pera aí. Atividades. Visite. Eu quero fazer isso aqui. Visite seus pais na torre. Ah, dá pra me fazer. Às vezes. Principal. Ah, tem bastante. Missões, atividades. Aí eu clico aqui, né? Concluídas. Confira o painel de missões. Conclua o projeto de pesquisa. Cria ou modifica um item. Fala com o sargento Umi. Cara, tem bastante coisa pra fazer. Mas vou pegar a missão principal por enquanto. Principal. Converse com o contato de Sarah. Não, vou falar com a do meu pai primeiro. Antes de pegar uma... Aqui. Vamos lá. É lá. Vamos falar com os papitos, né? É, papito. Aí, não. Aqui, né? Deixa eu ver se pá... The well's been having brownouts all the time. Mast finally sent someone down there, but nothing's Como que eu changed. faço para mapa? Investigue apagões no spa, no poço. Modo foto. Cara, aqui é grande, mano. Olha, eu tenho que fazer bastante coisa aqui. Fauna, flora e recursos. Tá. Ah, tá. Conforme eu vou pegando os recursos, ele vai aumentando, né? Entendi. Então não vou... Vou lá só falar com meus pais primeiro. Aí a gente faz uma missão principal. Ou começa, né? Uma missão principal. Uma meta desse vídeo agora é conversar com nossos... I found an old Earth book the other day. Swear to God, and it wasn't even Dickens. Good find. Bad Might news be for the worth a League. ton of credits. Pera aí, eu quero escutar ali. Ah, I know, right? A prospective colonist family I uses could its sell it, resources to find a but new home. I think I want Ah, to keep it. perdi And na... it's a great conversation. The only problem is that Aqui que pula. Tá. So after an hour of whining, they're finally out here. Deixa eu falar com meus pais, depois eu vejo o que eu ganhei. Cara, é grande aqui, tem bastante coisa. Aqui é pra comprar comida? Ah. Cara, tá meio... Ser uma cidade grande, tá meio... Pouca... Como posso falar? Cara... Esse jogo aqui vai ser grande pelo jeito, hein? Cadê a Sarah? Ah, tá aqui. Sarah Morgan. Corre não, cara. Não quero correr não. Opa, deixa eu ver ele. Careca. Eu vou... What? Well, I'll be. Cacilda. Honey, we got ourselves a visitor. I'll get the coffee brewing. Oh, my God. Oh, you about gave me a heart attack. Not that we're not thrilled to see you, son, but I thought you were under contract with Argos Extractors. Is everything all right? Mas que tudo bem. Eu tô trabalhando com a Constelação agora. Tenho um novo trabalho com a Constelação. Não fique esperando o pior. Eu consegui uma promoção ótima. Estou na Constelação agora. Aqui. Now, it's just with our family. The news isn't always great, but Constellation? Is this one of those candid camera vids? A joke?
My child is a member of Constellation. I just knew you were special. Didn't I always say that? That you were meant for great things? Great things. Todas as mães dizem que seus filhos são especiais, mas acho que você tinha razão. Eita, esse é para você, para a mãe. Assim eu vou curar. Vamos ver como é esse negócio de constelação. Você sabe sobre constelação? Nunca ouvi falar. Não. Fala assim. Oh, say again? I should record that and play it back. Mom, you were right. Oh, but you didn't give me any notice. If I'd known, I'd have your favorite meal in the oven. And your room is just a mess. Although that's how you left Ô, it. louco. Você tinha que ter Easy, limpado. honey. Let the boy catch his breath. Why don't you settle in? You know you're always welcome. Velha vigilância. Dá uma olhada no meu quarto. Cadê meu quarto? Ah, é. Deixa eu dar uma olhada no meu quarto, né? Daqui eu tô saindo fora? Ah, não. Oxi, apartamento... Como que eu faço pra ver o mapa? Não, não quero o mapa celular. Cara, é grande aqui dentro, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem alguma coisa interessante. Quero ver meu quarto, cadê? Olha que da hora. O que tem aqui dentro? Nada. Caraca, ó, esse... I figured it would be years until I saw you again. And here you are. Deixa eu falar com ele. I still can't believe it. Constellation. The stories make them seem so exotic, so, well, romantic, almost. How is it for real? You liking it? As pessoas lá são incríveis, só espero estar... Não, nem conheço eles direito. Tá indo bem por enquanto. Ainda tô tentando processar o convite, na verdade. Acho que não é pra mim, pai. Mas é melhor que a mineração. É, com certeza, né? Tá indo bem por enquanto. Ainda tô tentando processar. Não. Okay. Well, give it time. It's a huge transition. And Constellation's one of the only groups I know still diving into the real mysteries of the universe. Pretty exciting, if you ask me. I've got some news of my own. You are now officially looking at a retiree. Oh, Taught my final class last Thursday. The faculty threw me a party and everything. It's too bad you weren't here then. You could have had some cake. Ó, Ó, meu pai, pai, a universidade teve muita sorte em você lá. Ó, meu pai era professor de universidade, rapaz. É, e por que eu tô trabalhando tá trabalhando lá, sendo que meu pai é rico? Você sempre me disse que a vida é uma sala de aula, então acho que nunca vai se aposentar mesmo. Ó, isso é interessante, cara. Sempre achei que você deveria fazer algo a mais. Não. Aqui. Look at that smart mouth. Where on earth could you have gotten that from? Enough about that. Anything you want to talk about before you have to go? I mean, stay. Stay as long as you like, but I imagine you're all excited to get to discovering. Vocês precisam de alguma coisa? Como estão as coisas? Remover atributo da família presente? Não sei se pode... Não. Você precisa de alguma coisa? You know, it's supposed to be us taking care of you, right? I'd like to say we'll pay you back the money you sent home. Well, I appreciate it. We appreciate it. More than you know. Ixi, tá assim, é? Como estão as coisas? Quero entender. Retirement's treating me well, but there are some days I almost missed the classroom. Don't say anything to your mom about this, but she got some work done at Enhance. She keeps looking younger every day, I tell her. Not that I mind. Tem algum plano? Planning a proper, honest-to-goodness vacation. Nothing too fancy. I've been promising your mom a trip for years, and I got no excuses now.
Your mother's been sending me links all day about such and such deals and excursions, but it'll be good to get out. Where's the tissue paper? I knew where it was, top shelf of the pantry, but it's not there anymore. Regina, How do you expect the me to know president where of... anything is if you keep Well, moving she's them all making the me time? redo the whole report Ei, from vocês estão scratch brigando. because Que da hora. she gave me the wrong information. Flamenco. Flamengo. What? Fla o quê? Flamenco. Ah, salsa. Or we could do salsa. I told you, my left feet have left feet. The activity will do you good. But dancing, couldn't we, I don't know, do... Oh, yes. Anything. All right. Tá bem, Dancing it dança. is, but something beginner friendly. A criança no colo. Like fit for a toddler. Tá, pera aí, mãe. Deixa eu falar com você. Vem cá, vem cá. I'm planning a grocery run later. Might get some things you like. Ó, com certeza. Still can't get over you being here. And it's not even Mother's Day. So, I gotta ask. Is there anyone special in your life? Ô, louco, calma. With you being in Constellation now, I imagine you are quite the catch. Nada a reportar ainda. Acho que encontrei uma pessoa especial. Não, mas comecei agora. Como que você achou alguém especial? Just so you know, your dad cannot wait to be a grandpa. Ô, louco. So don't keep him or me waiting too long. I know. I won't get into more right now. Well, now I see that it's true. Mothers have an irresistible urge to interfere in their children's love life. I know you didn't live in this apartment long, but I want you to consider this your home away from home. Este celular. Your bed is always yours, no questions asked. I mean, well, I will ask questions, but you can stay here no matter the answers. Tá bom. Agradeço muito o interrogatório. Eu dispensaria porque vocês não sossegam num lugar. It's complicated. Maybe one day I'll get into it. But neither of us mind moving. I think we both have a bit of nomad in us. I think, though, New Atlantis is our forever home. Eu agradeço muito. No bother at all. Stay as long as you like. Anything you want to talk about, dear? Já pensaram em se mudar para um lugar mais barato? Não, né? O que vocês andam fazendo? E a fofoca nova? Okay. Now that we're both retired, you mean? I keep trying to push your father to do things. Dance lessons, vacation, take some courses. I'm really interested in early colonial art. But he's just happy as a clam reading in his chair for hours. Wants to know the history of every little thing. It's nice to have time to do both, though. É. Tá bom. You're welcome anytime. And I mean anytime. Esse é o quarto deles? Acho que é, né? Eu queria ver meu quarto. Caderno. You've been loafing around the house all day. Ah, meu quarto. Ah, que da hora. You should get some exercise. I've spent my whole life. Pars. Não, não vou matar o cachorro não. Futebol. Não. Pula. Como que faz pra... Aqui atira, né? Não. Ah, o gato galáctico de pelúcia. Aquilo ali, baralho, espelho. Esse espelho tá meio... Não mostra nada, parece que tá meio sujo esse espelho, hein? Cara, como faz pra... Aí, tá bom.
Bora, vamos sair daqui. Eita, derrubei alguma coisa aqui sem querer. Mochila do colegial. Mochila de colégio. Capacidade extra. Eu posso pegar isso aqui? Why are you bothering to carry all that junk? É. Eu tenho que vender. Tá, vou sair daqui. I made a suggestion. Why don't you make one? I, was thinking. Muzzling me? What? That little after cracks me up. And it's just cute. Tá, vamos embora. Ah, então esse aqui também faz... Ah, é a casa, né? Ah, é dentro do... Ah, que da hora. E aqui? Não posso entrar? Bora. Cadê a Sarah? Venha, fia. Cadê você? Bugou aí dentro? Cadê ela? Venha, Sarah. It's you and me from here out. Dá If pra you have trocar? any gear you want me to haul, I'm happy to help. Trocar. Sarah, equipar. Tá bom. Mochilas. Ó, mochila. Acho que dá pra me vender esse aqui, né? Mochila do túnel. Não, eu dei pra ela. Não era isso, não. Capacete tem um. Ó, roupas eu tenho um. Granada, munição, ajuda, anotações. Eu posso ler isso aqui? Armas eu tenho 9. Eu não entreguei essa aqui pra ela? Ah, não. O que eu tenho mais aqui? Ai, não é pra... Tá, Until depois. later. Bora, vamos sair daqui. Falei com eles. Oh, é aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Ela me perseguiu? Que missão que eu vou fazer agora? Pera aí. Essas missões aqui eu faço em off mesmo, não? Fala com Sarah. O que eu tenho que fazer agora? Ah, tá. Com o contato da Sarah. Vamos lá conversar com ele. De noite já. Cara bonito aqui, hein? Distrito... Acho que é aqui, né? Vamos lá.
que aqui, por ser mais... Another day, another credit. Não era pra ser assim, né? Oh, não, não quer. Lá em cima. Então, por aqui. You see that scientist out in front of mast, staring at trees, sounds upset? Whatever it is, it can't be that bad, right? Fale com o cientista perto da árvore. Swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance in all your actions as members of the United Colonies Navy. I do. Amei. Then I'm proud. Sarah, good to see you. Who's your friend? Hopefully Constellation's newest member. Thought I'd run through some legwork together. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Talvez depois, temos assuntos de consideração primeiro. Eu adoraria me juntar à vanguarda, quero me alistar. O que é a vanguarda? United Colonies volunteer fleet. Independent captains enlist, get to use their own ships, and the UC provides them with sustained work and credits. And put in your time, and you're guaranteed UC citizenship and everything that comes with it. Discounts on UC goods and medical services, chance to own a place in New Atlantis. Only way a foreign captain could even dream of seeing those sorts of benefits. So, you want in? Talvez depois, temos assuntos da constelação para tratar primeiro. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. A gente vai falar com ele, tem certeza que chegaremos numa boa conversa. Uma descoberta científica sendo usada de enfeite indigno. Ele está em patrulha, pode estar botando objeto em risco. Quem é esse Moura? Espera, o que tem de errado com o sistema solar? Quem que é esse Moura? Oh, he goes way back. Think he was recruit number 81 or something. Ele está patrulhando, pode estar botando objeto em risco. Nah. Sol system is as quiet as a coffin. It'll be fine. That means it's not going to be fine. I'm sure you two can handle it. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Então vamos para Sidonia, bar no espaço porto, me sinta em casa. Deixa eu só um minuto aqui, celular não, o controle parece que está acabando a bateria. Aí, deixa eu ver aqui. Moura falou onde encontrou esse enfeite dele. You'll have to ask him. But Vanguard volunteers have retrieval rights if they get into a scrap. Wouldn't be surprised if he found it off of a pirate or something like that. Bar num espaço porto, me sinto em casa. Algo que possa me dizer sobre Sidonia.
Yeah, bring a coloring book. Get so used to seeing red, you'll forget what blues and greens look like. Caraca. Bar nesse espaço-porto. Me sinto em casa. It's definitely a lifestyle, burning helium out there, seeing where the stars take you. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Tá. Deixa eu falar com ele de novo. Hey, Sarah's friend. You come to enlist at long last? Start earning your stripes with the Vanguard? Beleza, eu topo. Não. Só me diz o que tem que fazer. O que exatamente é a vanguarda? Que tipo de trabalho eu faria se me listasse? Vanguard work is as needed. When we've got jobs, we'll make them available to you. But the work itself, well, it runs the gamut. Sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of the UC Navy, or you might be called up to help the Science Division clean up some invasive species. Hell, we've even been asked to help take on the occasional terramorph. And sometimes we just need cargo support. Not every job's glamorous. The Vanguard only gets called in for the ones where there's a chance of seeing action. Wherever the UC needs us, the Vanguard is there. Interessante. Eu falei, oxe, eu vi aquele negócio no fundo ali da televisão, pensei que tava dando problema. Porque eu querer ter uma cidadania da US. Well, other than becoming a member of the greatest faction in the galaxy, you'd get access to discounted services on any UC world. Credits to help you get on your feet. You'd even be able to buy property right here in New Atlantis. Citizenship unlocks it all. And signing up for the Vanguard is the fastest way to earn it. Exatamente a vanguarda. Já falei, né? Eu topo, só me dizer não. We're the United Colonies volunteer fleet. Any captain can join, regardless of origin. Get to fly your own ship and earn credits as you help the people in the most distant reaches of the United Colonies. All while earning your way to UC citizenship. Put in the time, and citizenship is guaranteed. Tá, depois eu volto aqui. Ele ficou bravo, hein? O que eu tenho que fazer agora? Precisamos encontrar a Moara da Vanguarda, que pode ter um artefato. Ele foi visto na última vez no sistema solar. Tá. Civil. Nossa, civil feia. Welcome to Mast. If Não. you have an appointment, you may proceed inside. A roupa dela, né? Explicar disso, não vamos pensar coisa errada já. Descer lá de novo, agora a gente vai pro espaço, será? Opa, eu fui olhar aqui pro chão e... Espaço Porto. Oxe, ela não foi. Ai. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the gnat. Tá. Deixa eu ver lá. Cara, esse... É grande esse... Ah, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. Cadê? Eu me perdi que eu não vi a estátua. Essa aqui que é a estátua? Não. Fala aleatória.
Acho que não é por aqui não, hein? Security scanners, chemical sniffers. United Colonies sure isn't taking any chances. Tá. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa com ele aqui. Especialista. You should see some of the ships we get landing here. Like their owners thought decorating their ships with heat leech nests would be a nice touch. Tá, vamos entrar. Still on deck. Por que tem uma furadeira onde a gente vai comer comida? Vamos sentar. Decolar, levantar. Não, levantar é... Eu pensei que a nave ia levantar. Pera aí. Deixa eu falar mais uma vez com ela aqui, rapidinho. Se tem alguma coisa pra falar. Been a long time since I've been to Mars. Sol system doesn't get a lot of traffic. Let's see what you got. Cartucho. Pegar tudo. Esse aqui que eu deixei com ela, será? Pegar. Constelação, mochila. Essa aqui que é a propulsora, será? É a propulsora, né? Vou pegar essa aqui. Essa aqui eu vou dar pra ela depois. Já tá com ela, né? Pegar tudo, inventário. LB. Tá, primeiro inventário, mochila. Vou dar uma pra ela, né? Desce aqui pra ela. Vestimentas. Mais 5 de vida. O2. Maybe another time. Não, vamos lá logo agora. Agora decolar. Agora vamos. Motor. Deixar um míssil aqui, né? Deixar mais ou menos no jeito aqui. O motor
Motor. Deixa o escudo. Tá. Deixa eu ver o sistema solar aqui. Mapear. Não, aqui não. Pera aí. Me mostre missões. Tá, né? Aqui não. Definir local de pouso. Não. Voltar para o sistema. Ah. Eu tô aqui. Tá, missões. Sistema solar. Ah, não tem ainda. Entendi. Tá. Tá. Cadê? Ela tá no sistema solar, não tá em nenhum planeta. Pera aí, que eu tô aprendendo ainda. Clica aqui, pronto. Ali, lê. Sol. Eu não consigo chegar lá. Pergunte sobre mora em Sindônia. Tá chegando perto? Deixa eu chegar no inspecionar, nave, missões. Habilidades, mapa estelar. Vamos ver se agora tá. Cadê? Eu tô onde? Ah, ele tá no planeta. Cadê? Pera aí. Como que faço pra... Não é esse, não. Pera aí que eu tô me... Curtis. Guardas concluída. Não é aqui, não. Bondar. Healer. Lover. Não, aqui não.
Janka. Cadê o planeta? Alpha Centauro. Ixi, eu tô me bananando todo com esse mapa aqui. Tá, Alpha Centauro. O planeta Jameson. Eu tenho que vir aqui, não. Hurley. Lovell. Zanka. Olivas. O olho. Aqui, ó. Ave, achei. Ah, outro sistema solar. Entendi. Entrando em área patrulhada. Maintain course and prepare to be scanned. Sistema solar Scan Marte. complete. Welcome to Mars. You are cleared to land at Sidonia. Encontrei a cidade. Oh, foi mal, foi mal. Vamos fazer o seguinte, vamos agora mapear, né? Aqui. Eu posso entrar aqui, planeta... Não. Me mostrar, né? Pousar. Ah, agora eu tô aprendendo. É assim mesmo. Levantar. Bom. O que foi que... Olha o que é isso aqui? Pera aí. Ah, assento extra. Tá. Cadê a... Ah, ela tá dormindo? Ela tá dormindo. Olha que bonitinha. Bom, vamos fazer o seguinte, meus amigos. Hoje vamos encerrar por aqui, né? Eu sei que esse episódio foi meio lento, mas esse jogo é assim mesmo. A gente vai com o tempo aperfeiçoando, né? E vai... Conforme vai desenrolar da história, vai aumentando. Talvez eu acho que fica mais interessante, né? Bom, e aí a gente vai jogando mais, vamos aprendendo mais sobre o jogo, né? E eu vou... Esse mapa estelar ainda pra mim tá meio... Eu não tô entendendo direito. Mas com o tempo a gente vai jogando, vai pegando o jeito, né? Bom, aqui quem se despede é o JC. Nos vemos no próximo episódio. Falou! Forte abraço!